ngivumele kona ngambi kwakhe kuleli viki leli uthi eliviki lambi kwakhe leli haleluya uthi eliviki lambi kwakhe leli viki leli libe ngisempholi ngibeke lithende nakhona lelinye litako ndabe ngise South Africa esikumane nakhona kutabe kunelithende so but uthi leli viki leli liviki lambi kwakhe haleluya mangabe kuliviki lambi kwakhe uNkulunkulu akwendeka ahambele inzawo akwendeka ahambele bamfu angavumeli inceke yakhe haleluya ngithi deyitolo uNkulunkulu uyayikhumbula lendzawo haleluya ngithi deyitolo uNkulunkulu uyasikhumbula kepha namhla ngivumelene ngikhulume ngelivesi linye for 10 minutes sibese siyathandaza siyakhuleka encwadzini ya Johane 1 verse 29 ngilasta ufunza khona ufisa ukuthi lo ubeka ngangifunzela amane aphole imicrophone atawufunza kuyo haleluya sitawufunza nje livesi linye bese sengiyathandaza sengiyalichaza kafisha sesiyakhuleka sikhaya amen okay ngicela kulifunza okay ngicela kulifunza ngale yami microphone ngakusasa Johane wabona Jesu etakuye wathi nalo liwudlu la uNkulunkulu lelisusa sono selive liphilile uNkulunkulu live lakho liphefumulelwe nguwe naba abamfa bakho balambile banike lokho labakudzingako ngaleli live lakho kunekuphila ngaleli live lakho kunekukhanya ngaleli live lakho kunekukhuleka ngaleli live lakho kunekuchuma kwetimvo ngaleli live lakho kunemangaliso ngaleli live lakho kunekwenteka kwetimvo moya ngcwele siyatetela live lakho namhla egameni lika Jesu Kristu igama elinamandla ngaphezulu kwamagama onke sibonga ingilosi letvele surrounded endzawo right now ezintabe emshumayela egameni lika Jesu in Jesus name amen bazalwane ngivumelene ngikhulume ngana incwadi ngana livesi leli John 1 ngafundziswa ke umne ukuthi mawungabe ufuna umuntu ukuthi eve ukuthi bothini ungafunzi amavesi lamanengi but ufunze ilivesi linye uthi ungafunza leli verse linye uchaze leli verse linye umshiye lo mfana athi buta ngaleli verse ungalichazi uzulichaze so ngeke ke nami ngilichaze ngize ngilichaze ndawukhulumisa lona ngibese ngiyathandaza siyakhululeka namhlanje haleluya namhla njengoba kule crusade lele igama lele crusade sithi you love the world crusade amen labanye bakhona la ngephandle bakhona abathi ukuthi uNkulunkulu uyabathanza kule mvuselelo le utambona uNkulunkulu ukuthi uthanza kanganani utawubona emasu uNkulunkulu lanawo ngawe haleluya utawubona emasu uNkulunkulu lawaplanile ngawo kule ncwadi lesiyiphola kolana kukhuluma Johane uyambona Jesu umbona ngendlela labanye labangamboni ngayo because Jesu bonke bebate Nazareth ukuthi Jesu umfana embadi bebate Nazareth ukuthi Jesu umfana Josepha but Johane ngalenyela wathi asekhathi wathi asabhabhatisa asenza inkonzo yakhe wambona Jesu etakuye kwase kuvuleka lamanye emehlo wangasamboni Jesu ngendlela abantu labambona ngayo ngoba lokwenda impilo yemfishinje lokwenda impilo yenza ushinje lokwenda impilo yakhe ishinje kuthi indlela lombuka ngayo Jesu ishinje ingafanani ngendlela lo labambona ngayo banenge bam Jesu labambona ngayo ngalenyela uyababuta Jesu ku Matthew 16 verse 13 uthi bamfu bathi ngingibani incazelo iyavela dinengi usilomye ngeJeremiah usilomye ngeJohane usilomye ngeElijah usilomye ngibani because bamfu bebambona ngayona leyo ndlela lokwenda impilo yemfana kaNkulunkulu lokwenda impilo yemhlaba lokwenda impilo yemuntu ishinje indlela Jesu lombona ngayo ngalendlela lombona ngayo Jesu utawenda impilo yakhe ishinje masikhuluma nge-love the world sikhuluma ngaJesu angile indlela abantu labangamati ngayo labanye babacabanga Jesu bacabanga umfulo balela latono labanye babacabanga Jesu bacabanga umfulo lwane bacabanga umuntu lo letenyanya kontoni labanye bababona Jesu babona umuntu
sonzela kukubi khona. Nabanye bababona Jesu bacabanga ukuthi Jesu akamthanda umlosole, akamthanda umlonjeyana, but Jesu lesimkhondako sithi namhla umJesu losinzisako, sithi namhla umJesu lohawukelako, ulo Jesu lokashiya wazwaba sesimene, wazwaba sesimene yena lo Jesu basekhathe esimene. Ngalenyelanga emabhotha lamathafu lithi iBhayibheli kuthiwa kwaphuma simemetelo, sathi lesimemetelo la kulelive kuthiwa kude bayawukhona nomnyenkulunkulu, but lithi iBhayibheli amabhotha aqhube ngaboShedrake, lithi iBhayibheli bababasela umlilo baletha itestimony lengozi, bathi siyamahadi lona lesimkhondako, lona lesimkhondako akagcini akakushiya enkingeni, but wazoba senkingeni ungena nawe. Lithi iBhayibheli bababasela umlilo base bangena ngekhathi emlilweni, basangena ngekhathi emlilweni. Lithi iBhayibheli kwabonakala imvotha yesine, because le Jesu lesimkhondako akasibalekeli isimo, but lo Jesu lesimkhondako ungena nawe esimeni. Sikhumbula umpostoli Paul naSilas basekhathi ejele bebavale onke bagede, bebacabanga ukuthi baqedile ngabo, bavalele boPaul kanti nakamvale iJesu longekhathi kwabo. Lalela ngifuna ukukutshela namhlanje sitamemethela, sitawumemethela Jesu noma bambakaza bakuvimbakalala, but lo Jesu lesimemethelako uyafohla uyangena la kungangenwa khona. Lo Jesu lesimemethelako noma bathakathi bakavala ngenhlahla ekhayikini, lo Jesu lesimemethelako ufika ngene ngekhathi kuwe athanda ngene bakhona kanjani. Nabanye bakhona la asengitshela secret, uyathi umthatha bakalo uyalikhala kini wena njani, ufuna ligede ukuthi lingakuphi. Wonke ukhona uneligede ekhaya kuba kunemagede, afike emagedeni athulusa buke eMpumalanga, athulusa buke eNtshonalanga, athulusa buke eNingizimu, athulusa buke eNyakatho, athi lana ngiyavala kude notawenza. But lo Jesu lesimkhondako noma umthatha akathulusa wazoba nawe ekhathi kwakho, ukunika amandla ekwokuthi nawe ungemagedeni uvele uduluse uze ngegama likaJesu lakhaya kutawulotshona, ngegama likaJesu lakhaya tawuba ngagesi, ngegama likaJesu lakhaya abantu abanetimoto. Lo Jesu lesimkhondako akashiyane enkingeni, lo Jesu lesimkhondako ungena nawe esimeni. boShedrake boSilas bavumise ebusuku, ekhathi lebusuku alanga ekhathi kwabo, wasuyasukuma wavuleka emagede, bebavalele bona kanti bavalele abantu labala Jesu ngekhathi kwabo. Ngithi wazoba ne-revelation kaJesu, utambona Jesu akuhambela, utambona Jesu endatifo. Elithi iBhayibheli imvula yendeko la kuJohane la kukhona khona isemoni yama yikho lapho. Lithi iBhayibheli wambona, makambona umbona njengeluwundlu. Leli gama lisho uliwundlu, lisho imvana yemhlatshelo. Makhulunywa ngeluwundlu itolo ku-Old Testament bekusilwane lebesithafa siye kuNkulunkulu siyoxolisela abafu. Makhulunywa ngeluwundlu bekukhulunywa ngembadalo umuntu lebekabhadalayo uNkulunkulu ukuthi uwonile. Can you imagine? Ngalenyela kaAbraham uthi uNkulunkulu uthatha imvothela yakhe lento beyova, wenyuka na inzaba, uyenyuka na inzaba, asenyuka na inzaba. Lithi iBhayibheli wathi abekumukhwa la, wathi umuntu Abraham phakamisa amehlo akho ubonani, wathi ngibona imvana ibanjwe ngetimpompo. Shothi kala emagama sikhuluma ngemvana, sikhuluma ngemvana ebanjwe ngetimpompo. Masikhuluma ngemvana sikhuluma ngala uNkulunkulu la provide ngakho ekubeni wena utele wonke kuye. Abraham abakuyimvomthana la ithole ebukhuni, kepha uNkulunkulu wamthemba ngalokweqina, wathi ngalokweqina lendawo bakhona labanye sibaphila esigabeni, wabaphila esigabeni la khona uthi angisathi ukuthi kufanele ngithathe ini ngibhicelana. Sengizamile tinyaka, ngazama abathandazi, ngazama amankoma, ngazama abafundisi bangithandazela kude lokwentekile, sengimane ngiyeda la thendeni, angisathi ukuthi kufanele ngenteni. Jesu ke uprovide ngemvana kulabanjalo. Abraham athola umfana lamfole elikhulu, but uthi uNkulunkulu hamba onikela ngaye. Uyahamba eMoriya, uthi bakabe kumese la kuye. Lithi iBhayibheli
wathi uNkulunkulu phambi semehlo ubona wabona imvana emhlatshelo makayibona le mvana emhlatshelo wathi uNkulunkulu nayo ke imvana yena umhlatshelo shothi masikhuluma ngemvana sikhuluma ngeNkulunkulu la provide ngayo uNkulunkulu akunika kona sophelelwe lithemba ngiyamkhumbula umfana eBhayibhelini lobeka sophe for 12 years ophe for 12 years sahambe inyanga ngathi icetha saqethe imali saqethe konke but lithi iBhayibheli wathi lo mfati mangamane ngibamba umphefo khatha bamba lo mphefo ayaya ungathi kwase kuvela lemvana my God and my Father lithi iBhayibheli wathi bakabamba umphefo wanqamuka khona lapho ukopha wathi Jesu ukhona lo mthinzile bona bacabanga ukuthi uyadlala kanti hey lo mfati umthinza kulesi simo namhla kulobusuku ufuna Jesu umthinza ngikwazi ubhekele nawo but kulobusuku ufuna Jesu umthinza kunetimvo letawungamuka kunetimvo letawukhuleka noma ngaba ulala ebusuku ufuna Jesu umthinza kunetimvo letawondeka namhla ebusuku umthinza bakubuka bakumhlaba sebakubiteka amagama lamane but namhla ufuna Jesu umthinza kunetimvo letawondeka empilweni yakho uthi Johane nalo liwudla uNkulunkulu lelisusa sono selive sengifike egcibeni yini sono selive sengiyathandaza yini sono selive Johane 16 verse 9 mawuqala 8 lithi iBhayibheli lomoya utalifundzisa konke utalikhombisa ukuthi yini sono yini kulunga abeso so verse 9 sono selive kuthi abakholwa nguye ashayintanda siramkhosa lo mzalwane kumshayela qala haleluya sono kuthi abakholwa nguye lomfumile shotsala abanye amagama sikhuluma ngesono selive sikhuluma ngokuthi labafela babesa basakholwa nguye sono selive kuthi lona abafela labafela babese abasakholwa nguye okay ngibuka lithambo laNkulunkulu mangilibuka lithambo laNkulunkulu uNkulunkulu akalikisi bamvu umuntu lobola ngoba seniganene ngibuthi imvotha lengasuke iye kumfana wakho noma isuke ukuthi lokulobola kana nayindilo enibongo ngikulobolele ukuthi nje ngikulobolela ukuthi umuhle kude but lo Nkulunkulu esimkhondayo lithi iBhayibheli wathi ngifuna lengamfumo ukhona lengamfumo ayayaya wathi Jesu wasuma wathi phuma mina baba masikhuluma ngaJesu sikhuluma ngalotelweva uNkulunkulu ukhipha amalobolo ukhipha Jesu abakamvumi bazona azange sicela uNkulunkulu emalobolo but uNkulunkulu yena wakhipha la kuye wathi khipha yena angakaganwa nangithi can you imagine bambala bephandle ebafotsa lamanengi lakhona la bephandle noma ufuna uqala umntelele bamfana atakulobola noma ufuna uqala wendela atakulobola noma ufuna ukubona ukuthi akuzatakulobola but lo Nkulunkulu esimkhondayo akabuki ukuthi sendele ukhipha amalobolo oqala sekamkhethe shothi mangabe nakhiphile eqala sithi choice emala wazi wakhipha eqala kwefu usimvume usimvume uma silalo ludla uNkulunkulu lelisusa sono selive yini sono selive incombe yakho uthi mina ngiyona manje nje asike dikutshela sono leyo wazozona asike dikubalela tono takho sitakubalele malobolo lolotsho lwangawo hayi abeva asemphile asike dikutaba lo munye wathi mfuni ngisafuna ukuthenga isudu ngawufike somvela asike dikutakubuka ukuthi unayo yini isudu asike dikutakubuka ukuthi unayo yini two piece nabanye bazo nomnyaka yeso ukuthi ngiyithi Brazilian ngoba gqoma Brazilian yabo asike dikutakubuka ama Brazilian la sithe utakutshela ukuthi wathenga ngelani leliphakeme ngoba kula malanga masonge sekubukakala noma ngakhethwa amakomiti bawusigwa yamalini Brazilian ya 2000 noma 5000 bakhona bangawo but asikethi kutachela but namta sitachela kokutuna wathengwa nelinani leliphakeme Jesu uyamangala ngawo makakubona sinemuntu njengawe uyamangala
wena ukhathatheke ngaJesu uyamangala kusikule muntu njengawe. Wena botaba ukuthi Jesu kulahlile. Jesu unemasula amahle ngawo. Akusikwe ukubulala ukuphumelelisa. You know lokumela angeme egameni elisongo. Lokungimela ngime njengambasada wasezulwini. Lokungimela angedita ushumayela ukuthi yani lapho ungayilapha. Angedita ukhipha abantu emasonto lawo. Kepha ngitawukhuluma njengambasada wasezulwini ngokuthi Jesu ummangele ngawo. Jesu ummangele ngawo. Indlela lamangele ngayo uze wakhona kube bengayichaza ngelimi lanamhla bengathi Jesu uze wadiza kuqala ungakamgana. Hayi. Can you imagine when they are book relationship labanye even now few minutes now prophet akubona labanye lo new relationship lale lo ukuthi lapha ungenda nakho mawungaba nje lo asasobe but esha ngimfundise sito studio ngifuna abantu bencama ufuna ndakulobola masonjana must value studio kude longakwena must value ngamathi ufuna kude longakwena bafuna uzube ne something athi nje ngifuna umlonga athi une madimples nabathi uyazama athi mongo angakhona Jesu akasiko nje uvele walobola kala hayi bazala ngizwa Jesu akabuki height kuba besenge ba height bakhona labafisha kakhulu baze bayesabisa bakhona labathe kakhulu Jesu akabuki height yakho akabuki ivini likhala kini lokho sikiyamde mntana ekhala elinjele nje Jesu ulobole ekala hey man ulobole ekala Jesu uvele wakhipha amalobolo. Can you imagine kulabasibukela ku Facebook asememethele tuwembele yakho Jesu ulobole ekala wena botaba kusekuphelile ngawe Jesu ulobole ekala sekuyathandaza ngingathandaza lemvumunye namhla sishonse nizamo phasi ngingathandaza lemvumunye lothi ngosi Jesu bengisolo ngingadi but nyalo sengiyathi bengisolo ngakholwa but nyalo ngiyavuma bengisolo ngakuthanzi but namhla ngalivuma lithambo lakho mawungabe ukhona lapho noma ngabe umunye Jesu kulemvula dakwendela yona namhla angeke ujike ufanana uthi ngosi Jesu ngifuna ukuvuma mine angifuni ivunyelwa nomunye mawungabe ukhona ushejana sibenzeni samuntu evuze phasi sivale emehlo uphansi isandla sakho kakhulu ngithandaze nawe igama lika Jesu noma ngabe munye ngathandaza naye nathi yathanda dinele ungasali nawe noma ngabe munye losele ngicela ukuthandaza nomnye losele lothi ngosi Jesu manje mina ngingasali ngimangele ukuthi wena ungithenza kangaka waqala walobona kuqala ngiseyakakhethe uphamisa isandla sakho mawungabe utsho njalo uthi Jesu Kristu unginikela impilo yami kuwe angifuni ukuphilela ngifuna ukuphilela wena mawungabe utsho njalo uphamisa isandla sakho Jesu utakahawukela namhla utakwenela umusa natanja ngathi bona wasayekele ukuphamisa isandla usiphamise kakhulu Jesu yakahawukela namhla ngicela usukumekethe inyawo la ukhona khona sukumekethe inyawo la ukhona khona sumangeke inyawo la ukhona khona cela uthathe step usinyutela ngambili tawumala ngambili la uthandaza nawo thatha step sinyutela ngambili la uthandaza nawo buya Nwana buya sonzelela buye lekaya musu kulibala buye lekaya usho mbabo nhlitiyo yakho buya Nwana buya Lift up your hands. Ushomba. Uphamze tanda ungasambukulo kunyushomba phambi kwaNkulunkulu Jesu utele wena namhla. Thanda Nkosi Jesu. Ngiyabonga kufunela lelifuba. Lekunikela kuwe. Namhla ngiyakuvuma. Njengenkosi yami. Wena lo wafa wangifela wangithatha ngingakakuthathi wendlula ungithatha wathi phala Ntolotami waze wayokufa wasiphala siphambano waze wayokufa wavuswa kuze ngibe nekuphila mina ngiyavuma namhla njengenkosi nemsindisi wempilo yami ngiyathembisa
phambi kwakho buthi ngidakuphilela ngidakulandzela ngidakukhonda in Jesus name. Namuhla ndawuhlukanisa lokuhle nalokubi in Jesus name. Niyathi njengoba laka mbili okwendivuma sivumo onyaka lonkulunkulu uzotawuyiva imthandazweni manithandaza. Ndawufuna ukuthi sonke bahleli phansi sivulele umlomo wesithandazo. Nalo laka mbili avula umlomo wakhe athandaza. uNkulunkulu utawukuva lokulaka mbili mawuthandaza. Umtshele uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga nokwendele kona. Uvula umlomo wakho ukuthi ngiyabonga nokwendele kona. Ngiyabonga lithavula ngiyabonga buhle bakho. Asivulele umlomo wesithandazo. Siyabonga uNkulunkulu ngegama lika Jesu. Naba bamfa bakho ngegama lika Jesu. Bete kuwe namhla monqwele in the mighty name of Jesus. Wabahawukela wabasinzisa in the mighty name of Jesus. Siyakubonga Alpha, siyakubonga Omega. Wena lo ukhona, wena lo khona, wena ozoba khona in the mighty name of Jesus. Nemfana kumendela umusa, nemfana kumendela umusa, nemfana kumendela umusa, nemfana kumendela umusa, umfana kumendela umusa, umfana kumendela umusa, umfana akho kumendela umusa, umfana kumendela umusa, umfana kumendela umusa. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Onke manje kumnyama yamiyekela nyalo. Ngoba ulumendela umusa, onke manje kumnyama yamiyekela nyalo. Umendela umusa in the mighty name of Jesus. Emanje kumnyama yamiyekela ngegama lika Jesu. Umendela umusa in the mighty name of Jesus. Emanje kumnyama yamiyekela umendela umusa ngegama lika Jesu. Emanje kumnyama yamiyekela umendela umusa ngegama lika Jesu. Emanje kumnyama yamiyekela umendela umusa. Rando okay baba ngincane nawe ngicela ngifuna ukutshela kona you know uNkulunkulu bakakuvumelekile niyevo mos ngicela nabo ngifuna ngendele kona na sister lapha ukhona lo lapha ngemuva engamfoli bashumaye okay ngiyabona ukuthi lapha ngemuva lapha utawuphuma nemlandzele just 5 minutes khona la ngiphathele kona nokuye ndawufika ngitshele kona nizaba tamlete imnanzi ngicela unanzelela ngiphume la 5 minutes ndawubuya ndawuphinde ngimthandazele futhi amen. Kanene njani babone bavule indlela basaphuma bayabuya haleluya. Ngicela sonke siye nisithembekeni siye khona haleluya. Okay, because of time. Never was that. Because I will do even deliverance. Hallelujah. Ndawenda even my deliverance namhla never was that. Bonke lababosho batawukhuleka. Bonke lababosho batawona njani? Batawukhuleka. Mhlawumbe ndingazange sedendeke nditawende. Hallelujah. Sengiyaqala ukubonshela phaka emuva ne? Bari ngifuna ukutshela livelinye isikhathi sakho leso uyangiva ngosi. Isikhathi sakho leso because ngubona uyaphusha empilweni but uyakaya. But kude kuyembili. Uyeva mos. Kude kuyembili. Uyazama kuyembili. But kude kuyembili. Uyeva mos. In life noma ungendani noma wazama umsebenzi bathambi kahle uyangiva mos noma wazama umsebenzi bathambi kahle but uthi uNkulunkulu angikutshele ukuthi lesi isikhathi sakho uyeva mos lesi isikhathi sakho and number 2 ngibona i-calling to kwempilo yakho uyangiva mos ngibona i-calling to kwempilo yakho uyeva mos kune calling to kwempilo yakho lo Steve Tendeke so there's a great calling upon you uyeva mos kune calling and ngibona i-anointing lesetu kwempilo yakho le anointing lena i-anointing ekshintsha likhala kini uyeva mos likhala ke litawushintsha ngawo uyeva mos and uthi uNkulunkulu angikutshele ukuthi lesi isikhathi sakho 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 Baro shakaba because ngihamba in the spirit ngiyekhayini angizange sengifike but uNkulunkulu angithandaze lo mfana esibili izithi ngumfana lo mfana esibili ngibona i-second born ekhayini ngibani wesibili ekhayini ebafanele ngibani wesibili ngisho bafanele sesifanele ngibona umfu uyasebenza ngibona ulahlelwa ngumsebenzi ngibani walahlelwa ngumsebenzi lo phela sebenza phela ngumsebenzi because ngibona umuntu uyasebenza wona ukwasebenza before
useka wasebenza ngibona umfuka uyasebenza ngibona lehle ngomsebenzi ngifuna ukuthandazela lokho tukwempilo yakho ngeke kuze kwende kuye mamos ngeke kuze kwende nento bazale makwende kumfaka uNkulunkulu akhuluma leli yethi ukukhuluma timbo lebekufanele tithi besakusedi khona lebekakhona into la ngimention esamona wafika emini bekufanele kwendekeni ngeke isendeka levo kuye ngomsozona because right ezengikubona ngibona sibonga like MA I don't know noma ngimamba noma ngibani but ngibona MA la kulesibongo ngibona MA la kulesibongo Makhanya awumatha uzangizobona bale ngibonela ubusweni bakhe ebhala MA and ngive amagama lathi i-deliverance seyifikile kumakhanya ifikile ngamakhanya deliverance seyifikile ngamakhanya deliverance seyifikile but ngikubona usebenza kakhulu but uhola kancane ngibani ofisa abali soja but tipo dagcina ngakendeke no ofisi if you know bazana uNkulunkulu lokuthi athi reveal khona sika sabonana khona sathandana khona wakwangibona mina una inombolo yakho bokhona intolo khona lokhulumela yena uNkulunkulu bakabukonde kakhuluma ukuze ubone ukuthi umoya waNkulunkulu ugcobo laNkulunkulu liya wasazona angeke uNkulunkulu reveal something ayireveal lithi lalela ngutshele mfowethu 2020 ngumnyaka wakho. Because in the realm of the spirit ngiyahamba ya 2020 mangifika 2020 ngifuna January uthi uNkulunkulu angingemi January angendluli ngiyangena February uthi uNkulunkulu angifike ngene February mangisangena February ngifike 27 uthi uNkulunkulu angime 27 ngiyema kancane ngifike 28 like ilanga lekugcina February and uthi uNkulunkulu lena isizini yakho kunethi letawendeka ngelanga lekugcina ngedate yekugcina February kunethi letawendeka lengazange because lokukhuluma nine ngamakha kune case lenilandzelako lendiwa ngumkhulu wenu. It's like ngibona ngathi kulwabantu noma kwenteka noma ufelwa ngumuntu noma ngathi beka umkhulu noma kangikhokho but ngibona ufelwa ngumuntu kabi enza wenzide but lo muntu wa release I case because bewakulenye live but nine lidonsa nzima ngenxa ye case leya releasewa kumkhulu wakho and uSunkulu uyangutshela ukuthi namhlanje kune deliverance lendekako and ine deliverance letowendeka kumpilo yakho and your life will never be the same after today. Bambela sanda sakho in the mighty name of Jesus. Strength and strength because of time. Hallelujah. Sister, good mbale sunza pro. Good mbale. Good and all mbale. Next. Because ngibona uyathi kusilele ngibona usile mbale. Professor. Ngibona uyakhala kuhle komhlohelo wakho. But kulohelo awubeleki. Uyabamos. But ngibona uNkulunkulu ukuthi kusho ukuthini lokho. Uthi uNkulunkulu umuntu lobamba thimbo but iphunyuke. Kunjalo. uNkulunkulu lobamba thimbo iphunyuke. And uNkulunkulu ngekusize konke lotakubamba ngeke kuphunyule. Konke lotakubamba tawumanifesta. Konke lotakubamba kutabakhona. Uyabona? Because libashukaramanda la katova. Because ngibona uphilisa komflo sigcili yethu right. Philisa komflo sigcila. But you right, Professor. UNkulunkulu kusho ukuthini lo? Uthi uNkulunkulu angithandaze nawe strong. Kunemuntu lo wakhuluma amagama lamabi tu kwempilo yakho. Ukhona ngibabele omncane. Uthi uNkulunkulu angithandaze wa reverse uyeva mo. Because uhluba lesikhathi la ubhutha abantu labafa khona. Ube lesikhathi even la ungakhona kulala khona. Ngende ave ngibabhuthe khona kusemazihlethe ungazothi kunemcimbi thile because le nto le betingagcine kube ma backlist like gcina faka even nemadlodi kuba umuntu lebekufuna yokufala noma umuntu lebe kanjani umbe ma backlist la kulandzelako vele kwendeke sometimes nje ngemvuyo umtimba ngingawuvakali awuphamze tandla kune angel etakuthinza right buka nasandla sami kune angel etamthinza right now bazana abanye abakhona ukuthi akhona ama angel batawubona right now just buka sandla sami kune angel entayi release tawufika lapho kuyo my angels right now in the name of Jesus the touch of the Holy Ghost 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 the fire all over your body 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 fire shakapa yes touch now yes it is done pura toko Zupa papa parada shaka sante na bushande sokote.
from today, your life will never be the same. Every curse that releases your warehouse in the mighty name of Jesus. Okay, I said something. What did I can I prophesy about your what did I someone like Zodwa? Someone like Zodwa. Who did what is Zodwa? Because right now we don't want to know Mozambique, no connection to Mozambique, no to Mozambique. I see Zodwa. Mozambique. Because someone like Zodwa ngathi kushintshe swati kwama but kunemali la. Bona kulahleka imali. Okay, asengikubude something. Ngibani oqala emafo badalene ekhayini? Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uyabona. Can I prophesy? I prophesy wonke lokhona la your life will never be the same. Your life will never be the same. I receive. Uyakuthi wena unenkinga yani? Wena unenkinga yekuthi uva bakhala ngibona uyakhala nje umlongathi wa operator but lebo bekungaba sinye sakuhle uva ngathi kuyakusika ngathi kusinya I don't know ukuthi kwendeka because lebo bekungaba ngathi unesiganda uva ngathi lebo le move ngesinye sakho then uSinkulunkulu uyangithandaza ngikhanselele kuyeba mos uSinkulunkulu uyangithandaza ngikhanselele and uSinkulunkulu uyangithandazele something ngibona someone noma bamaqhina bambi inhloko noma isaluni noma yini then uSinkulunkulu uyangithandaza kuthi umuntu amatiko nokuqhina bambi noma lole saluni prophetic confusion okay lokunye mabone ngazi prophet abantu bayakhohlwa khumbule late so sithi ngikana ngibona ukuthandazela uyeba mos whenever the down there uyathi ngubona uyahleka uphumule awusho sengisisi J mawucaba ngisho ukuthini ku Bwana usuzama January usho ukuthini January June July January kude lokwathi ukaJanuary ne kude lokwathi kunembo lenkulu etawende kakhulu because I see someone but lo someone lo unesibongo lesingakavami in fact ngibona bamfana but abamfana ngibona ngathi sibele possible kayi2 then ngibona sibele possible kayi1 then uSinkulunkulu ngeke Una bamfana? Bamfana? Bayi2. Because ngibona sivile kayi2 bese ngibona sivile kayi1. And uSinkulunkulu namthandazela idimoni ukuthi ungaba nedimoni ezilanzeleke bamfu emndenini wakini babe nedimoni ezahlukene ningathi kube nesibongo salo nesibongo salo. Uyamemba mos? Wabe kwendeka empilweni yakho ukuthi ube nedimoni ezahlukene nebamfana noma kusisi wakho noma kubane kayini. Athi yabo nje yakhuluma ngayo namuntu uphelelwa kudla laswini yabo so lesisikhathi bakabe konke kakhuluma umfo kaNkulunkulu siwathi ufuna ukuqhubeka badlenyana yabo njengasela mdala bengifuna kumtshela ukuthi wena lena isizini yakho ngibona uyathatha ngaJanuary 2020 hawu ngiyaqonda njani ngoba kude lokukhona live le prophet libitalo kungekho kube khona already go went maybe asamkhuluma nalomunye ngathi asiprofesayisha kodwa la ngaprofeta kuyi uyaqala Nkosi hallelujah already go went okay afuna ku surprise kodwa sanzana naye kodwa M what is M What is M inehlukanisa nomfula M noma wena na M noma sibongo lesi noma yini but ngibona M
angisathembi angithembi lufo la uyabona waba nosibongo zokhohlwa nesakhe sibongo ebaza like akatendi ku-prophetic ugcina ungakhohlwa nje igama lawo noma ngambuza umbani Zondo wathi angimati mathona umbani nizodo so ngive amagama lahlina isizini yakho unemumvu lalela ngifuna ukutshela ngisekhayike nyalo ngibona umumvu losala ukade uyeba mos amagama imvo lalo umvulo uzilile uyeba mos uva amakhamba ebusuku endlule ngasekhayikini makendlule ngasekhayikini afika wabuthi umhlaba wako wathatha impahla lobo yineke edradini uyeba mos ngibona uyayithatha lempahla yoyigcibela ngasemathuneni uthi kude lo tawenza la kha noma bangenza bathi uhamba babuye but uthi uNkulunkulu namhla ngamthandazela likhala kamkhonda lonke because kunetimbo lafuna kutenda kamkhonda kepha mangithandazela kunetimbo letawendeka bangabe bafutana bakamkhonda ku around ekhayini emkhonda bengafisa ukubabite betela because umbona bebagcila twatshamiva abanye kwenteka lokwanaloka yimbo leyendiwa le ezingithandazela wena kunetimbo letawendeka kune madini imvalo zinatawendeka kune kuleko letawendeka lekazabasele receive in Jesus name. Ujas it's your season, it's your time sila ngawe njalo kwethana somende sikhathi sakho waze wangibona awuzangizombona ngisho endleleni awuzangizombona Than one ubu mfana bangaki bang 3 wayengibona umfana angabone mfo badala phela ngisho njalo ungambona leli ngibona umfana angabone mfo badala buthi angadi prophesy okay ngibona umumfu ungima kumsisi sis okay uyafuna ukuthi something ngibona umumfu uyahamba okay ngibona umumfu wendi business but le business ngiyakutshela nje ngengisho ukuthi ngibani wakabantu awathu wena ngibona umumfu wendi business but le business lela yena ayikho emthethweni but ngibona uyahamba yakulenye live but ungathi ucross eSouth Africa lalela noma ungadi lalela maka who is like Mtolisi something like Mtolisi okay ngibona uyahamba eSouth Africa but baka eSouth Africa ngibona emaphoyisa amsurrounded but lo mfuyi ingadi yakho lemkhuluma ngayo uyeba mos then usimbulula ngingene bobhuti wakho ngibathandazele ngingene ekhayini ngilithandazele ngingene even umfu lo wakwaTanzania ngimthandazele kuthi ngo lento wendeka kanjalo uyeba mos because wena kune mabheklis lendeka kuwe uhle uba nenkinga mawulele ebusuku uhle ucinzetele kungafuna ukucinzetela kule kubamba sometimes lesikhathi ubhuze amaphupho namabone etinyoka uyendeka lokubona etinyoka but usimbulula namhla yakhulula uyeba mos uNkulunkulu namhla yakhulula uyeba mos because kunemule ngiyibona uNkulunkulu lento ukwendela yona kunemule ngiyibona uNkulunkulu lento ukwendela yona so ifonile lenzawo leyifuna so ifonile lenzawo usaka ithola utayithola emaphutheni uyayithola emaphutheni uyeba mos and uNkulunkulu utawukwenda kwendeke because ngibona umfu wakadlamini kuthi umfu wakadlamini amadini okay asayindale uNkulunkulu because ngibona umfu wakadlamini umembe komfu wakadlamini then uthi uNkulunkulu kusebenzela la kube ngilokudla ngibona ureceive insawo ngibona into ndiyendeke yaruthi ngifuna ukwendelela wakwaye into business ngikuphupha ngemaphutho sengiwile nyama so wena yaruthi ngifuna ukwendelela khona lokusendlini kwakho lowaquba emaphutho wasuyakusebenzisa abasendlini ukhona ngicela ukuthi nabo ngokuthandazela nje futhi uthatha into nabo ne lendlini yakho ngakuthandazela uchike lapho kune move lo tawufika manginceke yakho lo tawufika igama lakhe like Sibusiso Sibonisa with S leligama utawufika kuye mos utawufika kuwe ngibona ukunika imali ecuba okay ngiyabona ukuthi asikhuluma ngathi sikhuluma lengekho ngwena usolo uphile sengisembili kunayo ngekho yabo sengisembili nawo but uNkulunkulu ngicela ukuthi la okay lokuyele nginawo wena bazangi kusasa ngidawufuna uNkulunkulu ungifumile ukuthi angithandazele
wonke umhlaba niyeba wasezona sasanda bengithandazela umhlaba kunemhlaba lo nawo ekhayikini timba thambi kahle buya nemhlaba kusasa niyeba wasezona nabe umthandazela kunethe molitawende uyeba mos uyeba mos ngiyathandazela right now tawende ngivuleka zakho khona bofuna kusho yebo futhi ngiyacela umfana unelinkinga ngathi uthi khona labonako esikoleni emthoyi kuyaphuma uthi akagwaze abantu umthume ukuthi akahlala emgwaqweni uyavisho legama ngathi legama lento layibona lemthoyi esikoleni okay ungivile kathi umkuta wecala mslo athi wecina kuye ngumbona wecala uyathi bekumele abe umfana uyakuthisa komfana kathi ukuthi lene ngibona umfana bengifuna ukuchubeka ngikhulume ngawo sitona kunemfana umuntu oyakuthisa komfana uyeba manje ngichubeka ngakhuluma sukuma sisi ubona pingi akusuye pingi lombona yini igama lalo kubona pingi shane ndandla pingi kawubona Jesu nyariyeba manje bo pingi bayahamba yathi uNkulunkulu bayasangithandazela futhi embi kwakhe lo futhi hello zo ngibona isikole sasembi kwakhe kunemfundo efuna kwendeka kuna isikole nasalelo seNkulunkulu angithandaza ngibona isikole wathi siyavala kwatawunde Father uNkulunkulu tawude umsebenzi ngiyamthandazela pingi uyahamba yebo in the name of Jesus konke lokubona kwakuhamba njani pingi hamba kuyi 1 2 3 4 5 Ambile pingi in Jesus name. Ashayenda ndashayela ngokuthi. Kuna basibukela ko Facebook. UNkulunkulu akababusise uNkulunkulu abendele imboleka zayo zendeke iminyaka ayivuleka la khona abone imboleka zayo zendeke ahlangane kusasa nga6 Tabet buya la ngendlela liphakeme stay tuned nga7 siba live uba connected to enjoy ivuselelo lekhona ebi kwakhe Swatini chubeka uconnect inkosi ayikubusisa in the name of Jesus.